Guys, so in the last video what we saw, at resonance, power factor of the circuit is unity. That is the first thing. Next, circuit is purely resistive, right? In series RLC circuit. And then what we saw, resonant frequency is 1 divided by 2 pi LC in the power 1 by 2. And at resonance, voltage across the inductor and voltage across the capacitor are both are what? Equal. Quantity factor in the bottom, that is the ratio between VL by VR, or we can also use capacitor voltage divided by voltage drop across the resistor. And we know one more thing, at resonance, voltage drop across the resistor and the supply voltage are always equal. And I told you, keep only magnitude. You don't need to consider the phase angle at all. Just consider the magnitude of the voltage across the capacitor and the supply. Clear? So that is the things that we have been covered in the last lecture. In this lecture, so we saw resonant frequency. Okay, that is correct. For example, question என்ன கேட்பாங்க அப்படினா எந்த கண்டிஷன்ல சர்க்யூட்ல வந்து மேக்ஸிமம் கரண்ட் வந்து உங்களால அட்டைன் பண்ண முடியும் அப்படினு கேட்பாங்க, ரைட்? சோ ஜெனரலா சீரிஸ் RLC சர்க்யூட்டோட கரண்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? I = V by Z. So Z is what? R plus J omega L minus 1 by omega C. Now I keep on increasing the value of frequency from 0 to infinity. When we are going from 0 to infinity, at certain point, up to certain point என்ன ஆகும்? The reactance value வந்து change ஆயிட்டே இருக்கு. Anyway, when omega will become equal to omega R, resonant frequency equal வரும்போது என்ன ஆகும்? This term is completely zero. Why? Omega L will going to be equal to 1 by omega C. அப்ப இந்த part completely zero ஆகுது அப்படினா in the denominator of the current equation, denominator total term one part is completely neglected in the sense denominator term is greatly reduced. Correct? Now we have only R. அப்ப என்ன ஆகும்? What about your current? Current will attain its maximum value. So the conclusion is resonance is the only point in series RLC circuit we are bringing maximum current, or your circuit observing maximum current, right? அப்ப resonance current ஓட value என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ that is your maximum current, right? You should try to keep it this one in your mind. Next, அடுத்து என்ன கேட்பாங்க அப்படினா இண்டக்டர்ல டிராப் ஆகிற வோல்டேஜ் எப்போ மேக்ஸிமமா இருக்கும், அதே மாதிரி கெபாசிட்டர்ல டிராப் ஆகிற வோல்டேஜ் எப்போ மேக்ஸிமமா இருக்கும் அப்படினு கேட்பாங்க. ஃபாதர் see, we all know we are varying the value of omega from 0 to infinity. Clear? Now there are two cases. When the value of frequency is too low or very less, right? Case number 1. Now here I am considering very less value. Omega ஓட வேல்யூ ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. When we are going from 0, frequency ஓட வேல்யூ ரொம்ப கம்மியா இருந்தது அப்படினா what about the voltage drop across the inductor and the voltage drop across the capacitor? Now see, voltage drop across the inductor V is equal to Ij omega L. If frequency is very low, then inductive drop also very low. But இங்க என்ன இருக்கு? Omega denominator இருக்கு. If frequency is very less, then Vc is very high. So what is the conclusion? At low frequency, right? At low frequency, voltage drop across the capacitor is maximum. அப்ப resonance நடக்கும்போது சர்க்யூட்ல voltage ஓட வேல்யூ, that is frequency ஓட வேல்யூ less than omega R. resonant frequency விட கம்மியா இருந்தது அப்படினா நம்ம frequency, நம்ம சப்ளைல இருந்து கொடுக்கிற frequency சர்க்யூட் ஓட resonant frequency விட கம்மியா இருக்கும்போது voltage drop across the capacitor is maximum. Second case, frequency வேல்யூ வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. Now I keep on increasing the level frequency. அப்ப frequency நம்ம இன்கிரீஸ் பண்ணிட்டே போறோம் அப்படினா what will happen? ஒரு particular டைமுக்கு அப்புறம் this total term இங்க 1 by, like we know, if 1 by 0.1 அப்படி இருந்ததுனா 10 ன்னு வரும். அப்ப maximum value அதிகமாகுது கெபாசிட்டர்ல. Suppose if the value of 1 by 10, 0.1 ல இருந்து ஒமேகா வந்து 10 க்கு போகும்போது என்ன ஆகும்? overall value become 0.1. So what is the conclusion? Capacitor voltage is started decreasing. At high frequency, voltage drop across the inductor will become maximum. So the conclusion is when the frequency will become greater than resonant frequency, then the voltage drop across the inductor will become maximum and voltage drop across the capacitor will become minimum. So what is the conclusion? Before resonant frequency, capacitor will predominate. After resonant frequency, inductor will dominate, right? Exactly at resonance, who will be dominant? Resonance la exactly நம்ம பேஸ் பண்ணோம் அப்படினா இண்டக்டரும் கெபாசிட்டரும் கேன்சல் ஆயிட்டா the dominant person is who? That is resistor. Exactly resonance la யார் டாமினன்ட்டா இருப்பார் அப்படினா resistor. ஏன் அப்படினா இண்டக்டர் இருக்காது கெபாசிட்டர் இருக்காது, ரெண்டு பேரும் இருப்பாங்க but they are opposing with equal energy. அப்ப ரெண்டு கேன்சல் ஆயிட்டா will result that you will have purely resistive circuit, right? So the conclusion is before resonance our circuit is what? Leading in nature. Why it is leading? Why? Because if you observe the impedance, the total impedance is imaginary part மட்டும் செக் பண்ணி பாருங்க. We have omega L minus 1 by omega C. Frequency ரொம்ப கம்மியா இருக்கும்போது this term is greater than this one.
capacitive reactance is higher than inductive reactance. நம்ம முன்னாடியே பார்த்தாச்சு, right? இப்போ அந்த கேஸ்ல என்ன வரும் அப்படினா this total term will become negative, so power factor will become negative, right? So leadingல வந்தா negative power factor that we know, positive value வந்தது அப்படினா that is called lagging, right? So inductor dominant இருந்தா அதோட corresponding power factor is lagging. Circuitல capacitive dominant இருந்தா corresponding power factor is leading. Since from 0 up to before resonance your circuit is what? Capacitor is predominant, Xc ஓட வேல்யூ XL ஓட அதிகமா இருக்கும். ஏன் அப்படினா frequency ரொம்ப கம்மியா இருக்கறதால 1 by omega c, omega ஓட வேல்யூ ரொம்ப கம்மியா இருந்ததுனா overall value will increase, right? அப்ப Xc ஓட வேல்யூ XL ஓட அதிகமா இருக்கும். Exactly at resonance XL equal to what? Xc, so they get cancel each other. After resonance XL will become greater than Xc, so circuit will be what? Lagging in nature. இங்க நான் வரைஞ்சிருக்கிறது impedance curve, right? இப்போ impedance நம்ம curve வரையும்போது see, we all know what is the value of impedance? Z equal to R plus J omega L minus 1 by omega C. Clear? So omega வந்து இனிஷியலா நான் 0 ஃபிக்ஸ் பண்றேன். அப்ப வேல்யூ என்ன வரும்? 1 by 0 will become infinity. அப்ப ஓவரால் இம்பெடன்ஸ் வேல்யூ என்ன வரும்? இங்க ஒமேகாக்கு 0 போட்டுறோம். ஒமேகா ஈக்குவல் டு 0 ல இந்த வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி. இங்க 0 மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இங்க r ஓட வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். So we can neglect it almost what? Initially impedance is infinity. Magnitude of the impedance is infinity. Similarly, ஒமேகாக்கு இன்ஃபினிட்டி போடுங்க. ஒமேகாக்கு இன்ஃபினிட்டி போடுங்கனாலும் இந்த டேர்ம் என்ன ஆயிடும்? இன்ஃபினிட்டி ஆயிடும். இங்க 1 by infinity 0 ஆயிடும். Anyway, omega equal to 0 லையும் omega equal to infinity லையும் impedance infinity. Right? When omega equal to resonance equal to omega r அப்படினா omega L 1 by omega c equal வர பாயிண்ட் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா வந்தாங்க அப்படினா circuit attains what? Minimum impedance. So what is the conclusion? In case of series RLC circuit, impedance will be minimum exactly at resonance. Clear? And impedance will be maximum before resonance, after resonance. இதுக்கு current curve வரையணும் அப்படினா impedance க்கு opposite curve. Why? Impedance and current are opposite each other. Impedance எங்க மினிமம் இருக்கும் அங்க current maximum இருக்கும். Impedance எங்க maximum இருக்கும் அங்க current என்ன இருக்கும்? Almost 0. Why sir? So omega equal to 0 போடினா what will happen? 1 by 0 will become infinity. 1 by infinity again 0. So the conclusion is current is going to be 0 at the time of starting. Again at the termination point omega is going to be infinity. If the value of omega is infinity, then what will happen? Impedance is going to be infinity, current is going to be 0, right? So the curve between impedance to current க்கு நீங்க curve வந்தீங்க அப்படினா they are always what? Opposite to each other. And next thing is bandwidth. Bandwidth அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினா எவ்வளவு ரேஞ்ச் frequency வந்து எவ்வளவு ரேஞ்ச் குள்ள இருக்கும்போது நம்மளால வந்து சிக்னல் வந்து பாஸ் பண்ண முடியும், that is called bandwidth, right? So இங்க நாம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படினா see usually the bandwidth is defined certain range of frequency. எவ்வளவு frequency வரைக்கும் நம்மளால சிக்னல் வந்து அலோ பண்ண முடியுமோ அதுதான் வந்து நம்ம bandwidth அப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம். So here omega 2 minus omega 1 is the bandwidth. இந்த omega 2 அப்படிங்கிறது யாரு, omega 1 அப்படிங்கிறது யார் அப்படினு செக் பண்ணீங்கன்னா see இங்க ஒரு curve இருக்கு. Let me define. Bandwidth அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினா நம்ம பவரை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது பவரோட வேல்யூ வந்து மேக்ஸிமம் பவர்ல 50% ஆஃப் தி பவரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ற வரைக்கும் நம்மளால வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா frequency வந்து வேரி பண்ணிக்கலாம் சர்க்யூட்ல. are you getting me? இப்போ வந்து 1000 மெகாவாட்ஸ் வந்து நம்ம பவரை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம் சென்டிங் எண்ட்ல இருந்து ரிசீவிங் எண்ட்ல. ஆனா ரிசீவிங் எண்ட்ல வந்து I am receiving only 500 மெகாவாட். அப்ப என்ன ஆயிருக்குனா 500 மெகாவாட் வந்து லாஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, அந்த 500 மெகாவாட் லாஸ் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? அக்செப்டபிள் டாலரன்ஸ். 500 மெகாவாட்டுக்கும் கீழ சர்க்யூட்ல வந்து லாசஸ் அதிகமா இருக்கு. நான் 1000 மெகாவாட் பாஸ் பண்ணா ரிசீவிங் எல்லாம் I am receiving only 400 மெகாவாட் 300 மெகாவாட் வருது அப்படினா அந்த frequency எல்லாம் ரிஜெக்டட். So the conclusion is நம்மளோட ரிசீவிங் எண்ட்ல நம்ம ரிசீவ் பண்ற பவர் 50% of the maximum power வர வரைக்கும் we can accept the range of the frequency. That is called bandwidth. அப்ப நீங்க இங்க வந்தீங்க அப்படினா see exactly this is the point. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ல வந்து கரண்ட் வேல்யூ வந்து என்ன வரும் அப்படினா I max divided by √2 னு வரும். இந்த இடத்துல வந்து I max divided by √2 அப்படிங்கிறது IRMS நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இதுல பவரோட வேல்யூ நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்க அப்படினா இத ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. பவருக்கு என்ன ஃபார்முலா? I square into R தானே. இத ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படினா 1 by 2 1 by √2 வந்து 1 by 2 ஆயிடும். So IRMS square into R னு வரும். IRMS square அப்படிங்கிறது டோட்டல் பவர். அத நம்ம எவ்வளவு ரிசீவ் பண்றோம்? only half. அப்ப டோட்டல் பவர்ல half பவர் ரிசீவ் பண்ற பாயிண்ட் வரைக்கும் we can consider the frequency. Corresponding point omega 1 omega 2, right? Now what we know at omega equal to omega 1, அதாவது ரெசோனன்ட் frequency முன்னாடி ஏதோ ஒரு frequency அந்த பாயிண்ட்ல we are transmitting the maximum power. அந்த பவருக்கு கீழ நம்மளால போக முடியாது. அதே மாதிரி ரெசோனன்ஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறம் up to certain point we are increasing the value of frequency. எக்ஸாக்ட்டா omega 2 equal to omega equal to omega 2 வரும்போது பவர் வேல்யூ திரும்ப 50% க்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அத தாண்டி பவர் வந்து நம்மளால அலோ பண்ண முடியாது. That is the restricted frequency. So the difference between omega 2 and omega 1 is known as bandwidth. Clear? Now what we know, actually இந்த பாயிண்ட்ல வந்து எப்ப நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படினா XL ஓட வேல்யூவும் XC ஓட வேல்யூ நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது that will become equal to what? Resistive R. Resistance R க்கு ஈக்குவலா வரும்போது we are obtaining omega equal to omega 1. That is the condition. அதே மாதிரி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல பாத்தீங்க அப்படினா why I am putting minus here? Why? Because we know case number 1 ல
frequency value வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும்போது யார் டாமினன்ட்டா இருப்பா? capacitor dominant. அப்ப xc greater than xl அப்படினா while doing this subtraction you get minus r. Second caseல xl greater than xc அப்படினா while doing this subtraction you get plus r. இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லயும் xl க்கு பதிலா ஒமேகா l, xc க்கு பதிலா 1 by omega c அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நீங்க ஆட் பண்ணீங்க அப்படினா you will get the bandwidth of the circuit. So what you will get? Bandwidth become R by L, right? So that is the bandwidth. Now what we know, quality factor ku formula நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். That is Q is equal to omega L by R, right? So from this what shall we do? Omega into L by R இருக்கு இல்லையா? இந்த L அப்படியே கீழ எடுத்துவாங்க. இது எப்படி எழுதலாம்? R by L னு எழுதலாம். R by L க்கு பதிலா நீங்க என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம்? Bandwidth. So the conclusion is quality factor and bandwidth are always reciprocal to each other. This is the alternative formula to obtain the quality factor. Here this omega is nothing but resonant frequency. And one more thing is, while calculating the quality factor, இங்க ஒரு resonant frequency மேல நம்ம என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம்? Or resonance frequency மேல we can substitute 1 by root LC. இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்க அப்படினா 1 by r, r இங்க என்ன இருக்கு? omega L by r இருக்கு. omega க்கு பதிலா 1 by root LC சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா you will get Q is equal to 1 by r into L by c whole power 1 by 2. That is one more important formula to obtain the value of quality factor. And remember one more thing, example selectivity அப்படினு கேட்பாங்க sometimes. Selectivity and quality factor same term தான். Don't get that is don't be confused with this term, two terms. Next dissipation factor அப்படினு ஒரு term கேட்பாங்க. Dissipation factor அப்படினு கேட்டாங்க அப்படினா just take reciprocal to the quality factor, right? ஏன்னா நம்ம quality factorல எனர்ஜிக்கும் டிசிபேஷனுக்கும் ரேஷியோ எடுப்போம். dissipation factorல dissipated powerக்கும் எனர்ஜிக்கும் ரேஷியோ எடுப்போம். That is opposite to quality factor. அப்ப first calculate the quality factor. Selectivity ன்னு கேட்டாலும் quality factor தான் நீங்க calculate பண்ணனும். dissipation factor ன்னு கேட்டானா take the reciprocal to the quality factor. So I hope you all understand the logic behind of RLC circuit or resonance. வேற ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா you can ask in the comment section. கீழ வீடியோ கீழ என்னோட WhatsApp நம்பர், மெயில் ஐடி ரெண்டுமே இருக்கும். வேற ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படினா you can directly contact me. So thanks for watching our videos. Thank you all.